onye mee mass communication or the graduate ndị mee ma political science ha ncha nọcha there ndị mee business admin na-achị n'aka no without knowing no brainwash omero 6 months the kidnapper jam oya nwa jide 17 people osia gbagbusi jide moto ya gba ya dọtọ mana mgbọ abaghị n'ime moto ya because no na under common sense onya ya na gịnị nwanne ya ọkọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị ka ọkụ ọgọ ihe obu kedu ihe obu bulletproof ka mmadụ ibe mụ na gị na-abụ n'otu a sị ka anyị lụọ ya ọ ya bụ Chidebere baa n'ime moto agba ya egbe na ọma mba na dị moto anyị arụ ya dịka mmadụ ọkọ wee ka Suleman no need such protection ọ bịakwute mụ na gị nwee dị moto anyị mee gịnị anyị akọọ ya ọkụ ahụ rebia dị moto na tinye ego na ọnọrụzie n'ime such moto na-agwazi memba ya ihe Jizọs ga-eme elefa the same as na ya kpere onye nọ na Germany embassy ekpere na ọ chọrọ ije France nọ na Germany airport ọchị ije France akwụkwọ ojii adịghị mma ọkpọ ya na fon ya sị ya baa n'ime toilet ọ baa n'ime toilet disappear nweta onwe ya na toilet na France ọ dị mma so maazị Chidebere ọkwanụ ndị ahịa sarịba anyị ọ bụrụ na nwere anya iji afụ ya ghọta na Ezeaku nweghị onye na-esi emụ ya nọ ihe mfụrụ ọgụ mfụrụ ka nna anyị so ndewo ngote isi kọwacha na ọkwa otu o si wee dị gị n'obi and ihe chọrọ ịjụ gị bụ ihe niile a na-eme n'ụwa nwere good and bad side of it. Anything a na-eme n'ụwa anyị nwere good and the bad side of it. And mmadụ mmadụ enwere good part nwee bad part. So ihe chọrọ ịjụ gị bụ first i kwetere na among those churches ndị ụka ị na-akpọ ma ndị fada ị na-akpọ i kwetere na o nwere ụfọdụ ndị fada na ụfọdụ ụka na-eme ụfọdụ ife ihe na-ebugasị like o nwere ụka ụlọ ọgwụ ndị ụka nwere enwere ụzọ ụlọ ụka na-akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ o nwere ndị na-sponsọ mgbe nọ Korea one or two guys meet ebe ahụ a priest sponsor their travel so ụgasị ndị na-emegasị those things ama na o nwere ka ọ dịghọ much otu isi ome expect but amakasị na and for instance Catholic Church many schools if I would say most of the best schools they nwere na Nigeria bụ Catholic Church nwere ịbịakwa n'ụlọ ọgwụ I don't sure no nwere any diocese na Nigeria enweghị hospital be my own parish not Cape Joseph I nwere hospital so most of the parish even self nwere hospital my bank all those things. So if not ndị ụka na-agbadikwa na their own way they provide all those facilities but in man have a limitation because their own work is on faith. So the government have major parts to play instead of the church. But I think you believe some churches and some men of God and some priests now about this way. What the connect to God? Let's talk one day. Okay, I don't know. Hey, let's talk. Yeah. Kaya mo ba rin si Marka Oyabata? Oyabata again on live. Let's talk anyway. Oyabata po. And anyị na-eche nwanne ya nwoke ka nna nkọwata obere ife because ndị ebe na-amakwazi kọmentị unu na-sindikasị but ọ bụrụ na iche topic ife anyị nwere ihe akpọrọ abụ conversation na-asụ Igbo bụ ịkpa nkata and so ọ him argument and my own motive is to listen to my brother talk or those who ya so that's why I intentionally did not want to say much things so that he will feel free to say everything that he has in his heart. So in that with the one or argument. So most of you look disappointed now. You are thinking I will have to bring theology and all those things. Before all time, time I look at that one name. I know he can. I'm so happy that now he did everything very respectful. And most of you may expect and got many messages before now.
ya dị ụta but ịfụkwa na onye ọbụla nwere good part nwee bad part. Matthias nwanne ya nke o nwere bad part nke nkwa good part nke mmadụ nkwa good part nke nkwa bad part nke so I'm so happy na o kwuru down today and wekpa nkata dịka nwanne but na netwọk ekwughịzi ka anyị kpado nkata n'isi because o ngasịrị ajụ nchọgasịrị eji ya but ọ na ama ka anyị chetu obere maka ọ ya bata esendịkwa ya meseji na nọmba ya but ọ dịkwa anyị chetu obere ka ọ na-abata so ọ batazie and ihe chọrọ ịkpọ ụnụ bụ na first thing is to listen. Listening is very important when you want to, I would say, when you want to convert somebody. But this life is not even about conversion. I'm not here to convert him to become a Catholic or a Christian. I'm just here to listen to him. So it's very good to develop that ability to have patience and to listen to somebody. And anything was there kita I'm not okay with the whole but anything gwara ya kita ọ ya anabata ya ọfụma because o mebe go bi ekwucha ihe niile otu o su edere ya n'obi anything was there kita ọ ya anabata ya ọfụma otu ka esi build relationship with one day moko ihe niile ohipe gara ohipe ọgụ na mgba ini ohipe ọgụ na mgba whether you believe na Jesus or not you believe na Jesus. We are all humanity. We are all human beings, and most of us we are Igbos, and that cannot change. So I've got some comment on the chat here. Follow the against Matthias, follow the in support of him, follow the against me because they are disappointed now. Maybe those theologian argument. My brother, my sisters, he only know he fell on number. Sometimes he cool down. Maybe from why on jump. Igbo na Christianity always na obiora na Christianity is a criminal. Igbo na Christianity, you have to respect each other. Even my omenala also na that I chọrọ ezo nwanne nwoke Matthias. Omenala our ancestors had believe na dignity of human person. You respect onye tọrọ kan you respect ndị ọzọ. So na Igbo na Chineke na Igbo na ndị ụka. Ọhụrụ na-emezi ya na-akparịzi onye ọbụla because na you believe or not local. So all those things we have to be aware of. Also, some of the things usually you talk with one language so that only maybe the at least so use so those beautiful words and be the one human being, one humanity. So I check to very much but Obaka has a man I am section 9 or whatever. Oh, the mobile because na okuchara ihe ne ka o si wee bịa but n'ozi m oyere m ikwu ka o si wee edi m n'obi bọsị achọghị m ime ya interrupt mgbe ọ na-ekwu achọrọ m ka nye ya ohere ka o kwucha ihe niile so ihe a my turn osi but ọ na netwọk ekwetakwụsị ka eme ya ka o si kwesị but in everything is the will of God but I'm so happy that he's able to say everything that how pains him and he was able to say it in a very mature and respectful way. So I think this is the part of Matthias Ezak that none of us have ever seen. This is that calm and the quiet and the positive Matthias that most of us have never seen. Father asked him if he is bold enough to attack Muslims. Actually, I have questions similar to that here also, but I think the network is not. I'll wait for him a little bit and I'll see if he's able to come back online again. Yes, Christianity in Nigeria, our problem is covenant. Yes, some of our people need the education in order to know the best approach to worship God. Some of us need the education because we have also fanatics, we have religious fanatics, we have that. But they need education. But the problem is not the church, the problem is not Christianity. So I have to see here also. I think network here is very bad now. Okay, very bad.
Chamono, that join 9 I was thinking it would have been a wonderful time because, okay, yes, my brother was talking online. Okay. One no, okay. Wow. That's the guy charity. I'm on a network about let's talk about the Adicha Moto. So I'm on a network here. Oh, yeah, babe. Wow. Emana dị ka ọmụnwa ji okwu n'ọnụ. Ọmụnwa ji okwu n'ọnụ tupu onye ọkọ gị nwa. Mba. Ọ dị ka ikwuchasị mụ achọghị ikwu. Ọ dị ka mụ achọrọ ikwu mbụ. Okay. Ebe anyị kwudobe bụ na ajụrụ gị sị gị otu ahụ ndị ụka si agwa ndị be anyị na mmadụ na send moto accident ma ọ dị mma esi m mba. Yes, ekwuchezi m ị na-ajụ mma ma makwa na enwere ndị ezigbo na yes, so enwere ihe ọzọ Chidebere ebe anyị. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị maazị bụ na maazị now onye na-ayọ ọrịa ịbịa na baya ede olive oil edeche mmanụ agba na mkpọ ede ya healing water healing oil na-eme ndị ọya encourage faji ego ya n'ụlọ okpukperechi dị iche iche na be anyị ọ dị mma otu ahụ. Some of the deities now, the Catholic Church, I'm going to the pastor, and that now they already banned it. It's not even most of the bishops are against it now. So come on, the Catholic because the local. Yes. So there wasn't much to do before. There wasn't much to do in the Catholic Church. Thank you. Okay, I get that told me because that thing will forget a lot of them. Mama. Not a clear hole in the heart. Me and I knew olive oil. Now, you also talk about you ma sebo. Utu and the father now for the pastor now for the father and the pastor. Some on the bani na Jesus na-enye ego. Ọ dị mma. Onye gba mbọ nweta ego na. Otu ha na-agwa ndị bani na Jesus na-enye ego. Ọ dị mma maazị. But onwego father ndị Catholic na prosperity gospel preachers, which is I'm totally against. Because I see them as scammers, but all had you in Africa. But Maza Mukonha Catholic, in the Padan. Eventually, Ondoka, Mobo Catholic, Mobile Catholic, Ndoka, Pastor, Reverend, Epata, one mother, na Jesus, Nenyego, or be head in Mamaz. Thank you. Makoto onye ọbụla anya na nwere ihe gbasara Jesus ma ọ bụ alụnsị ma ọ bụ Muhammad na ego bụ human ideology. Otu gọọmenti si place ya ụdị ọgụgụ isi nwere and the idea you can create goods and services. Ego nke anyị na-akpata na Nigeria bụ ndaba ọ dabaala gị ndị ochie achụba gị. So ọ ihe niile a bụ ihe kpalitere mmụọ m maazị iwe wee webe m makazi mgbe m pụrụ apụfụ na ka ndọcha si mezie ebe ha n'ihi na nwata akwụkwọ nọ mahadum na ndị gọọmenti nwere ego ha na-enye onye nọ mahadum ma onye ahụ chọọ ego gbara ọkpụrụkpụ enye gị ya bụ ego si akwụkwọ rụba ọrụ isikwa ebe ahụ na-akwụghachi ha ya bụ ụgwọ. So mana ọgwụkọ ka ọla m nọ n'ivensị ka njụọ ndị zacha m ha nche niile ọfụma amaka melu gị so ka anyị gawa n'iru. Nke nchọrọ ịjụgo bụ amajugo ụgwọ na ama n'ikwugo part of the church. So na-asị o nwere ndị good part ị ka chitara n'ụlọ ihe gbasara ndị ụka ọ bụgoro ofu ihe a bichidesi na ndị ụka mere ọfụma na ihe nka. Okay, ihe gbasara ụka o nweghị ebe ọbụla m fụrụ taa ụka si meta ezigbo ihe. One, network tá
Ah, network banyak ada hom caca na banyak. Kai chukwan maka network ya ya patako so. So all now continue is any more thing na ayi emechi program na because network ya up and also. But kai na problem kata ni chukwa ma mana ko ya patoto. But ma main thing na Christianity to worship God is kind of a relationship to build relationship with God or how about what you get in return. So I think my one time okay, if I say if Jesus here, Jesus ya go ya Jesus here, but if I have the basic, these are just the secondary aspect of worship. But the basic it build a relationship with God. So every other thing will just come naturally at God's way. But Chineke ji wee chọọ all those things for Chineke. So I think it's a kind of a misunderstanding. Also, ihe agụ ka Chineke gọzie gị, ihe agụ ka Chineke nye gị ego, nye gị moto, ọ ife ji agara ụka, ị na-agara ụka ka ikpere Chineke maka ndụ onye gị, maka ahụ isi ike onye gị. So all that is the foundation of worshiping God. But ịmagụ na be anyị bụ na gọọmenti mere anyị 50-40. So onye ọbụla werezie hope niile tinye n'ụka. Ọ dịkwa nwanne m nwoke maka nchatịkwa makọ ya batakwa ọzọ. Otu nsogbu adị ọ bụrụ na ọ bụta mgbe ọzọ mana maybe sometime in the future enwekwa time ọzọ anyị put body program together then amazi ka ya emetọpụ ya. So ka echetu obere. I saw a message. Somebody said I should use the power of Jesus to give MATHIAS EZEAKU network. Actually, this is all misunderstanding. If I heard the motive of worshiping God, if I heard the motive of being a Christian or being a priest, I want a priest to command the power to do this. No. So I think you need to get that out of your mind. Christianity is not about controlling power. So I think I understand where you are going, but I think it's a matter of educating people more on God and also on proper way of worshiping God. But because we have so many big churches in Africa, precisely in Nigeria, it is very complicated. Because most of the fake ones are even more famous than the good ones. So they may confuse you in getting this kind of ideology. So the problem in Nigeria, government or the church. If government is to be responsible, you see that all those demands, all those high hope, Chineke providing Canada. If only have we government in the provide now, all this big, you hear back each other. So I will encourage all of us, especially the youth, young people now among us, work hard and be successful. Then hold the government accountable of what is happening in Nigeria, not the church. Hold the government accountable. If you need a good hospital, the government should provide it, not the church. If you need a good road, the government should build the adequate facilities for the people, not the church. I think if most of you have the advantage or privilege or chance to go outside Nigeria to visit other countries, you will see that Christianity in other countries, as I said before, is quite different from Christianity in Nigeria. The way of worshiping God outside in Europe and America, even in some part of Asia, is different from the way I now worship God in Nigeria. But because they are still limited in one context, so we have not exposed ourselves to other realities.
So I will encourage you to, if you have time to travel, if you cannot, even can use your YouTube and watch how they celebrate masses in other churches. The church is supposed to speak out. The church is speaking. Even what on social media, you see many priests even speak it. Some pastors are also they are speaking. The church, we don't like to listen to them, but they speak. They speak. Worshiping God, what does worshiping God? I skip one question. What does worshiping God done to humanity? What is the question? Worshiping God is about you. It's about your personal relationship with God. It's not about building your country. You're not worshiping God because God will build a hospital for you. That is the responsibility of your government. I don't know how to explain it, but I think we are missing the thing. We are expecting the church to do in the only expect the church to have government. That is the problem. That is the problem. Like if you go to a country like Korea, the government are doing very well, and the Christians they're not expecting the church to do anything because the government are working. So they go to church to worship God, to serve God, to be with God. That is it. But in Nigeria, because the government are not working, we are expecting the church to do those things. All those countries you are mentioning, Chinese, Japan, UK, Canada, the governments are working. That is the basic. They should encourage the masses to protest. Yes, now you are also expecting the church to lead. Now we have to do that ourselves. If there's a need for a protest, we have to organize ourselves. We should not expect the church to come in. What is the work of Jesus? Jesus is not here to work for you. So I want us to understand this. Let us focus more on the government. Because even of recent, many posts na Facebook in the church, why don't they say this one? But nobody is even calling out the governors, the chairman, local chairman, and the all those politicians. Everybody focus on the pastor, on the father, and the church. So I could see, but I'm just waiting for my brother to come back again. So if he's not, I think his network is not allowing him to come back again. But my brothers, I will just advise us. I know that our country is in a very difficult situation now, but don't lose hope in believing in God and trusting in Him. That is it. But don't lose hope on that because He made the can. And the most important, hold the government accountable for what they are not doing. Don't hold the church accountable. Hold the government accountable. Yes, there are some things the church can do, and I know that some churches are doing it, and some priests also working hard. So let us focus on those who are doing well, not only on those who are not doing well. So this is the few things I have to tell us this night as we are about to close this conversation, like a bankata. So I thank all of you. Join. I'm not only joining from the beginning. I've seen some names that keep on commenting from the beginning till now. But I will still mention this over and over and over again. Hold your government accountable for what is happening in Nigeria. Don't hold the church accountable. It is not the responsibility of the church. So that is what I will always tell you. And then another thing another last advice I will give you is irrespective of people in it, or chief ROC, or if Catholic, or chief choosing, or chief Zion, we are first human beings. So let us try to respect each other. Let us try to respect each other. No matter if you believe, only believe on Jesus, fine, that is for you. But respect only believe on Jesus. That is how we can live together as one day, one.
Okay, if you hear name or it cannot end if you cannot put a stop to it. Or you end the war any day soon. So by make effort, the respect each other, not as a Catholic, not irrespective now no only Catholic or only Anglican, only Sabbath. Respect no. If I'm not one okay, Matthias is way better below this discussion. They can one okay. Because many people, even the insult and the words how they use it, it's not proper. Whether you believe or not, you have to respect each other. So I hope that most of us will try our best to be more respectful and on how we approach. Okay. One okay, you want now. Let's talk about why the Mama, changes them. Ekwentị nke m ji bee mee ma ọma nke ọ na-egosikwa ọfụma a na-afọkwa iru so achọrọ m ihe niile ịgwa na-ekele mgbe ọfụma nke taịm iwepụtara gị kọwachakwa n'ihe niile otu o si wee dị gị n'obi. I was say very happy to ihe first time you know your food and most of the things we hear government and because more are gonna auto they can any example Korea even onwe na aba no kana Korea ko pe ebere ka Chineke zo ya moto or ka Chineke ya so you know because when obere go ja so no ya so no na afọ obere and ya ahụ enwero health insurance ya covered up. So if most of these things ikwacha keta bụ even though no but all the government could see, but I could see if you put more energy so that the government will be accountable of those things that they fail to do. Because even I work with charity no they are paying off now. But I put all our energy no okay. The government I just have to say that he had to do. So put effort na akụkasị ndị fada na ndị pastọ ihe na akụkasị na bido ipu kwada effort na akụkọ ndị gọvanọ na ndị kọmishọna na ndị senators na prezidenti ifu na uchekwa ya dị na na-enebara fa anya but o nwere ofu question chọrọ ịjụ because I think last week or this week o nwere ipost something na Facebook page gị ị na-asị onwere onye nọ na Ebonyi steeti enye gị ana n'ịchọrọ ịlụ branchị omenala bụ eziokwu branch Ebonyi steeti so and ibe akwa na ibe ikwu tata otu ụlọ ụka kwesịrị ịrụ ụlọ ọgwụ rụọ school rụọ factory na-enye ndị mmadụ ọrụ si. So now I was thinking that once I did all that new ideology each of each help on the matter. I was thinking that the focus more on EBO, the factory or industry or hospital or even schools, domenana Bezoku primary school room we have. But the positive because chupati irupako uno goes because I don't know can menana go Bezoku uno can room. So Igbo uka ananka uka kagon so not just age he criticize the local and Hana also local and Baharo Euro room but what about because they do ideology because chopazi another branch. So now just okay, why you chopazi na Ebonyi State? Why not you focus more on EBO practice on industry because that will give you more power. But no matter person man say MATHIAS us na do ka ha uno uno akwa ndo izo because nya we do na Yoruba uno no uno ogbo ito we uno akwa ino we university we vocational school kuna all you need that the power to what you are saying but only that preach just all those states also over there because na pass kwa uno ka auta amake ota ile na chetowa no you put inside. Okay, nyaka nchọrọ ijo ka ịkpọwatagoro nkeru onwe plan inweru
iji build more industries or more factories na Nigeria. Dịka otu isi ekwu na videos gị ihe ndị ụka emetoho. So ka shows example like ndị oyibo si asị na lead by example. So ka shows by example. Because ụka bụ their own institution. Omenala na bụ eziokwu his own institution. So ọ bụrụ na nwere ndị ụka emetoho, ndị omenala mezie ime ya ọfụma, ndị ụka emekọ enyoro ha. Ọtụ bụ nwanne nwoke mụ abụrụ onye fara echimechi n'ụka nke nwere bụ ichi echichi na omenala bụ eziokwu. So ọ bụrụ na nwere nke mụ emetoho ụbọchị imetezie ya ọfụma, ndị bara nke ahụ imetere ọfụma si na yokwu ntọpere ya wee mee ya. So onye ka m chọrọ ijoke. Okay, Maazị ndewo nwa Chineke. Ị na-anya na ihe m ji emepere omenala bụ ụzọ eziokwu, m chọrọ ka branch ya dị ebe niile na ala Igbo niile bụ na-asị na ana m ekwusi ike na the same pattern chọọchị ji wee rie anyị mugu ka anyị ga-eji wee na-apụta ndị be anyị. Kedu pattern fa ji rie anyị mugu? Ha mere a na-enwe gathering na every community, nwee priest, nwee pastors. Na number one reason m ji emepere ya na ebe anyị nwere omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ dịka village m na nwee time ha ji eji ozi ọma. Kedu ife ha na-ezi ndị mmadụ? Biko n'udo gọọmenti ji akara aka anyị ndị chọọchị agwa anyị na Satan. Biko unu egekwana ndị chọọchị ntị chie na-azụ na ọdịnala omenala na ọdịnala unu. Ife ndị nna nna anyị gwara anyị bụ ji ihe nwata wenye aka enu aka lobi ilo o wetuo ya, gosi na mmadụ bụ ihe ji ihe nwata practical bụ gọọmenti. Na anaghị m eme ya ka enwebe ọgbakọ a ka atụba ego nye m, maọbụ na ha na-abịa ọgbakọ a ka onye gbajiri ọkpa nwee Helen ka ọkpa ya dị mma. Na ihe njikwa eme ka enwee branch a because na ọsọsọ na idukọ n'otu ahụ ka ọ ga-abịa enwee branch. Otu ndị Abuja na Ọkịta dudo na ha nwee branch na Abuja, fejego na register with one hospital na Abuja, ebe onye abụ onye n'ime ha yi arụ ebujegodo onye ahụ treat chee bife ekwu okwu ego. Lagos anyị nwere 2 branches na Lagos, Agọ and Alaba. The same thing, faji register under hospital because of gonna health bụ number 1. Ịghọtago na ihe eji nwere ọgbakọ a bụ ọbụgodo ri otu akịta anyị bịa rụọ n'ọgwụ akịta. Chukwu na aja na-enye aka anyị si tiche balance chọ ọfụma n'ọgbakọ. Ife na ọ ga-adịrị m izi mụnwa bụ Ezeaku esi ngwa na anyị chọrọ n'ịrụ skuulu dị otu a, ndị dị otu a weta na ihe dị otu a, ndị dị otu a weta na ihe dị otu a, ka anyị tụkọ aka ọnụ rụọ skuulu. Anaghị m eme n'ime aka ọbụla na-enye m tithe and offering. Ọgbakọ anyị na-enwebanye nweche ihe ọbụla anyị tụkọtara ebe a anọrọ ebe a were ya gote ihe a ga-eji kee ụmụ ogbenye the next Sunday. Onwere nke na-eso Ezeaku from ọgbakọ ahụ na my second na-ejide ihe ọbụla enweta edie ọ bịawa echi o were ya goro nri bute. Ị na-anụ na-ekwu bute n'ọgbakọ anyị na enwe branches almost every ma port ma Aba ma Lagos. Enwere mbọsị m sị ha unu mechaa ọgbakọ no contribute 1000 cent alụ m enwenubeghị ma rota no nete na onwe n'anya. So ọgbakọ nsị ka anyị na-enwe bụ n'ihe ụka ji akpali anyị eme anyị intimidated because of na ha nọ in group fa na-enwe ọgbakọ. Ife okịta anyị bido nwewe ọgbakọ kpọwazie ndị ụka na Jizọs bụ fake. Otu aha si gwa anyị na ekwensu bụ fake na ekwensu bụ ajọ ife, and ekwensu bụ ofu mmụọ nọ na Igbo tesi nwa Arọbụnagụ ma Amadioha ndị Igbo dowechere dịka law court na-edobe iwu obodo. Na otu anyị sikwa dị group na-agwa ha na Jizọs fake iwe ọcha na afa na-asịza anyị mebe nke anyị ka ndị ụka na-asịza anyị mebe nke anyị ka fa mebe nke fa. Do you get me? Ọ bụ ozizi tigbo ozugbo gị. So the essence of imepe branches a ka eziokwu agbasa everywhere and ka ọ bụrụ a standard institution ga-adị ma Ezeaku nọchagodo na to promote to rewrite ihe ndị ọcha dere against our ancestors. So anaghị m emepe ya n'ụdị ka people ji ebe a na onye jesi onwe ego. Enwere bụ mbọsị ebe na anyị na-enwe ọgbakọ ịkọtara ya n'akọ miracle ma Abuja ma Lagos ma Aba ikwutere ya na onye omenala bụ ịbịara ya ka inye nkụzi na omenala bụ kpute okwu miracle ma ọgwụgwọ mmadụ ihe God ya emere ya enye gị azụ oche. So anaghị m emepe ya n'ụdị nke church kama ana m emepe ya as a movement to free our people from bondage anywhere ọbụla ha nọ. And it means which I believe na
ha ga-ụtọ ha na-agbakọta ọnụ ha ga-asị ngwa ka anyị gote ambulance dowe na village anyị ka anyị rụọ school. Anyị ka bido 3 years ago anyị arụọ na hospital baa ya omenala healing hospital. Ọ ndị omenala alụrụ ya, ọ dịghị easy. Just 3 years movement. Nwee standard hospital na-eme ma fibroid operation, ovarian cyst, many surgeries ka anyị mego. So ọ bụrụ na anyị ga-emepụta ụdị ya within 3 years, ịbụ na anyị last kwa more 20 years na eberebe ga-ebu. Nke a bụkwa na nwere ọ bụrụ na m bịa mewe ihe omenala agata onye bịa rụọ ọrụ awele maka ife ndị be anyị chọrọ, ihetago agbasakwa mkpuchekwu ya na-ekwu onye ahụ bịa sị mee kedu ka anyị si alụ ọrụ awele. Ọ bụ na m bịa mebe ya ka arụba ọrụ awele fụba ụzọ by now ihe mma n'anya bụ one of the most costest car enwe na n'Igbo na achọghọ m ya. I don't want to fool anybody. So maazị ọnụ ụzọ a ka anyị ji emepe ọgbakọ anyị na-emepe ya ka ndị mmadụ ji ebe a chinye aka ịnụ ka Jizọs ma mmadụ ha gọzie ma arọbụna agụgọzie onye ahụ kama iji ya emancipate ndị by brainwash of Christianity. Ndewo. Ihe nghọta na ihe kọwara network omenala na ihe na-ekwu maazị wezie kịta ya okay atman ihe nghọta n'ike ịkọwara bụ na ụlọ ụka na-emepegasị ọ branches na-emepegasị ọhọmụko ọhọnọ ebe na-emebe n'akụkụ ebe a na-akụziri ndị mmadụ omenala bụ eziokwu ọdọziri ndị mmadụ according to ike kọwara. So ihe nchọzi ikwuzi bụ and is a kind of its own institution, but him na approach to survive before chọrọ ikwu eziokwu method otu wee kwu dị okwu ome onye ọzọ open dị ọ ya aghọtazi eziokwu ahụ na-ekwu. Ọ dịka netwọk ga-adịkọ mma ọzọ. Netwọk siri teta. This is almost the last part. Maazị Ogoniwe bido n'isi netwọk nyere nsogbu side. Ị na ihe na-ekwu kịta? Ana m anụ. You asked me last time because ihe take even much time. So after ihe nchọzi ịgwago okwu nke ikpeazụ bụ na ahụtara m ihe niile ịkọwachara ndị obi dị m anụrụ otu isi wee kwuo otu o si wee dị gị n'obi. Otu ihe nchọrọ ihe ọgịzi bụ dịka nwanne nwoke bụ na metọd eji eme ife dịkwa ezigbo mkpa. O nwoke the idea nwere mara mma ịchọrọ ịkọwasa ndị be ahụ otu anyị si wee gbaa mbọ wee nweta ife ha chọrọ. The idea dị mma, but another thing nkịta bụzi method ị na-eyuzu na pass idea. Na ka nwanne n'abalị a wee kpakọta nkata ọfụma ịgbanwe anụghị ọgụ abaghọ mba abụghị sifụ na ọba mmadụ gị nghọta gị nghọta. So na ka esi ebi na in peace. Ị na ihe na-ekwu anụmanụ nwanne m okay. Esi ebi na in peace. Okay. Abịa ejiri ịfụnanya bụ asụ Igbo, ejiri ịfụnanya kwuo eziokwu, onye nke ọzọ ejikwa ịfụnanya megị nnabata eziokwu ahụ. But ọ nwere ka ihe esikwu dị eziokwu onye nke ọzọ before nabatakwara esef o mego ya offended. Because most of your videos the approach is iji ekwu those videos ahụ ọmụkwụ onwe. So ihe jọsọ chọrọ inye gị ọ bụrụ na ọ dị possible ka ime adjust that method iji apasi oziọma gị. Ama akwụ face gama nke na n'ihe na-ekwu anụmanụ ị na-ekwu ọ na-egosi netwọk. I'm watching ana m afụkwa na the second phone mụ na gị na-abụ 105 ọ na-egosi okay. So ihe a ka m chọrọ iyo ga na onye a bụ the main one of the main reasons to come na group. Because just to ọ bụrụ na ya eme the method adjust obere so that ka ijide ịfụnanya gbasa ozi ọma gị ya ọ bara onye ukwu bara onye ibe ebe ọ maghị onwe. But ọ bụkwa ka esi wee gbasa dị ozi ọma ọ bụrụ na nwere eziokwu dị n'ihe ị na-ekwu ma na ọ dị ha ma na ọ dị onye nke ahụ achọghị ike ntị because na the way iji agbasa
oziọma dịkwa mma. Because my dream bụ na achọrọ m Igbo land ya bụ ma Igbo onye ụka ma Igbo onye ọgọ mmụọ ma Igbo onye Sabat Igbo onye Anglican onye ọbụla ebi n'udo. That is my dream of Igbo land. Because ịbata na Igbo kịta ya bụ na onye Sabat nọrọ onwe, onye Anglican nọrọ onwe, onye Katọlik nọrọ onwe, ọkwa ndị Zionite, ndị Zion nọrọ onwe ha, ndị omenala nọrọ onwe ha. We can never develop dịka a country or even as a region na Nigeria. You can never succeed otu anyị si wee dịcha separated. But ọ bụ na abịakọta ọnụ ka nwanne ndị Igbo tụrụ onye isi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ okwu, irrespective of ihe I believe, but ọ bụ na we can live together as in peace as brothers and sisters. So ihe mawụrụ onwe. So ihe a ka m ji sọ ka ihe oge ọ bụ na ọ dị possible imetụ adjust that method iji esi oziọma ka izie ụdị ịfụnanya na n'ugwu na nsọpụrụ, so that onye ọbụla na-ege the message ọ ya dị offended na ife ile. Na niile maazị anụmanụ ya abụọ ọsọ obere ahịhịa nchọrọ ihe oge. Nsogbu adịrọ nwanne m nwoke na ka o si anụ m ọkụ n'obi ma obodo ị nọ obodo Philippine, ọgụ obodo Philippine ka ị nọ. Ịmana ọkwa mba kịta anọ m Haiti, anọ m na North America. Okay, North America. Ka afọ ahụ obodo a? Haiti. Okay, Haiti. Oge ị nọ Haiti kịta na ịma dia capital, amara m dia capital. Eyatago. Now, gị nwa na ebe a ịpụta na-agwa m na capital healthy bụ ebe dị ụtọ, nsị gị na-asị na Abuja. Eyatago. Na-agwa m ya na-agwa gị na Abuja. So ịma na ịbụrụ onye na-ewe iwe ọkụ, ọ ya adịghị ka gị were ọkpọ kụọ m n'isi. Mana o nwere ihe eji ọgụ anụta. Udo ka mma. So ana m agbani to control my will, try to control my I don't know what I say we were more to control my anger more, because na ọgbanụ ụmụnne anyị ka anyị chọrọ ịnapụta. Otu a si jụọ gị izame ya ka nwanne ijụkwa m nsa gị njụọgosi gị eri amụọ gị ifunugo onye ngwụrụ ọgara ije ise m mba, ifunugo onye kpụrụ isi fụrụ ụzọ mba. So ị ga-enyekwere maka were your platform ọtọ na ha agakwa viral yọba ndị nke na-akụ ka na be anyị fa egbuzi na ndị be anyị fa na-egbu ndị be anyị a lot. Fa ji mma ngwa gị na ha na-egbu ndị be anyị abụrụ ọsọ okwu, fa ji mma like this maazị ka agwa nke na-afụ na social media ebi ime ogbe chi ime village awụ na-ekpere ndị nke enweghị social media feba na-ete nwaanyị dị ime ọ yere n'afọ. What's the time you talk to my Facebook? Because most of this needed Facebook for this. I know what me watching again. Yes, they are even the work, man. So, here the once a mobile otu ọ bụ na unu si ụmụnne m dị na-ekiri m ụnụ nwere nsị abụnụ ya bụ ihe dịka meji obi ọkụ ụmụ onye na-ewute na ọjọọ ndụ gị ka m chọrọ nwere ogwe na-akwụ m Facebook madịrọ monetize, YouTube nwa m mepere emepe fast na orogo 1.1 gị na orogo go monetize ha ka email m wipe on my YouTube change gwo ya ma afa enweghị n'iwu ya internet si akwụ m ụgwọ karịa ma otu a si eme ihe property post ya people afa ebe a goro m afịa ma moto nnele nweghị onye m na ihe nne m na-agwụ bụ eziokwu. Fada ga-ama ngwa gị na Nigeria, pastọ ga-ama ngwa gị kama ha ga-agwa gị ha gwa gị mana ha kago mmanwụ ịghọta. But ọ na-ewute m mana nwa onye m si ekwu ya ụtọ ọ dịrị ọkụ n'obi ma ọ na ọghọta ha it's just for your good. Have never misled anybody since mpụtara internet. Nwere bụ onye ga-asị na eze akọrọ afụrụ ya both in health wise in any advice. I will tell you how things works and how it is. And ihe nchọrọ ọ dịka mgbe ị na-ekwu nwanne m nwoke ịkpọchara otu ka ha nọ n'udo
I am man on Udo with Owas. I know the kidnapper man on Nathan Mamas. Another brother, Hana the kidnapper man on Nathan in peace. Oh, where's hello? Open do that, you know now. Only if you get a fan and the kidnapper not in peace. Unless man the kidnapper, a double leg join ihe a na-eme osi ịtọrọ ndị mmadụ ọkwa eziokwu onye ọbụla ha na ndị udo gacha nọrọ in peace so enwere ka mụ na ndị ahụ niile kpọchara afa nọrọ in peace ebe ha na-agwa ndị be anyị na ọseta njighị ịga n'ihu mma anaghị agwakwa ha okwu na-ehi iti ha wit ezigbo nwere onye nke mgbalọta n'ụlọ nwere bụ ha nchere na ndị n'ụsọ ọsọ ha na-akpọrọ m polisi nwe nke mgbalọta nwe nke mgbara egbe so nwere ka mụ na ha ma nọ in peace tago mma na-agwa ha eziokwu osu m n'isi ma ịbụ onye afa tinye na foto onye a tinye ha ya sọkpọrọ m polisi mana onye mewere n'ezigbo ihe arapụ m ya ma ị na-agwọ ụgwọ ma ị na-eji ụka ezigbo ihe onye otu omena na bụ ụzọ eziokwu ya geta nye suspension nwa ya nwere last 2 weeks kedu egburu nwa ya emere nwa ya mee malaria plus he may admit in our hospital. Make run on one test, video treatment, and the one they go down. The next day, be asking the doctor had discharge young again. Now, Sigiji Saraka. Nobody made a Saraka, no treatment. I young one, I walk. Ukuruma Barijana Kedibia. Kawaja na Kedibia, Dibia Nari go Mecheran Saraka. The next day that rock the walls before I near the hospital one is last week. If the same no then down or no don't appear no man abuse the organ no church by. What possible? Go to by the same person no was a capital was only one up behind Zaza. Na ebe dobere a na-enye ọgwụ Igbo na ya kwugo ndị charge 500,000 na ya kwugo 250,000 but you are coming to the congregation if you na akuzi and must spend 105,000 naira every week in a radio without getting any income every blessed week 105,000 enlightening our people on radio because of seeing is believing. What I saw with my 2 eyes, I pay for the radio programs. More 1 point something million naira and K and the radio. I pay again. But at the moment, what the result? One of the honorable member from Ebonyi State, he just called me. She so totona ko but them no nasemo MATHIAS EZEAKU ihe ọma ya emelu mmelo gị. It didn't capture my spirit and say kedu ene. Oso m na ya bụ honorable member bafia. Wam no ye na-emekasị nwa ya na-alụ. Odudu na follow my teaching. Now, kwesi akpọrọ je ebe no ihe me no nka nyasi ya know that he follows exact teaching. Na kwa one about UK. Ewe men nwa test, abụna nwe ihe ọ dị allergic to. Agwa ihe ọ ga-akwụsọ ga-enye nwa ka ọ kwụsịrị inye nwa all those things ya na-egoteburu nwa ọ na-eri. Everything about that child cleared. If an honorable member can call me to thank me, what about other people out there? Onye Igbo kita guys na medufe gị ụzọ ka m ofu onye bụ ngwa gị sị gị na ihe na-aya gị na ihe ga-eme na ọ da arụ ọrụ na ihe dị otu ada agwọ gị na Jizọs ama ngwọgọ ya n'ihi ahụ ngwa mụ onye gasị na m agwanụ gị ọ bụrụ okwu asị. So ekene ngere nne for your time bụsọ ọbụla ịchọ ka ya kparịta nkata ka nwanne adị m available dịrị m ozi mma aza gị ndewo. Ekene chagbo and just so far you are on your governor itinye na obi so mgbe ọbụla ị na-agbasa ozi ọma gị ka ị na-agbasa ya n'ụzọ ọ ya bụ na just na-ekwu okwu ma gị bọta ọ na ibe na anyị ka ọ dị na offensive way the manner, the approach, the method and the words in they use or believe basis because even our ancestors all for her mother it's in a royal family
My grandfather was a king, so I witnessed all those traditional aspects of it also. So our ancestors of Hapalmado and the Hani Kwezo and Ebuan Butu Bunansoko. So I don't know Bobby the Kwezo Bobia, ETA Bunansoko, I am over. Ndewo nwa Chineke. Ekelechari na I mean even my I don't want to use na I think this is my 8 times in Naga live. I don't very used to either live on Facebook. So it's like I'm just new to it. So but it was a very successful. At the time we had almost 1,000 people watching us hearing what you're saying. So I thank you so much for this time and mgbe ọ na nwere ohere mgbe ọzọkwa anyị akparịkọta ụkatọ ọzọ mgbe ọzọ bụ na ịrụ ụlọ ọgwụ ọzọ ọ bụ na ịrụ na university so anyị lụkwa akpakwa nkata maka nke because mgbe asị ebe after my mission here mma bịa na Nigeria meto our own mission according to our own congregation you got a new country you need to start a mission according to the needs of the people ihe ndị mmadụ na-achọ ife ha like ka ihe ejibido the mission. So back time on village, we build a village in Haiti because many of them they are affected by the war and the fighting. So I run a village, and village I'm going to like this month is almost 520 something homeless people, sick homeless people, staying with us now. This is our village, and we care for them. Some of them are mentally challenged. We need to give them medication, and some of them are disabled because of the war. So we need to take care of them every day. So this is my mission here. We take care of them. So I've been thinking if I come to Nigeria for my second mission, what am I going to start? But these few days I discovered that there are many people with a kidney problem. So I've been telling our boss that if I have to go to Nigeria, we have to start a free hospital for kidney patients. So this is my dream. So not in Nigeria next few years, I'm gonna be a free hospital for kidney patients. So out I want that plan. But our people need the such help. Higher than the Chineke or hearing the higher than the where we can wait Chineke. So that has been my team. So in a that is my mission. Yes. This is my first mission. After this one, my second mission of Nigeria, so that I can take good foundation and sponsor our mission. So that because I know that hospital in Korea already totally for free. So I want to start that kind of hospital in Nigeria, but only for those who have kidney issue. So in the so ọ bụrụ nwere last day chọrọ ịgwa ndị na-eso anyị n'abanye anyị ịkpọchazi ha ka anyị mechie. Okay, ndị Igbo na-eso anyị ekene m unu. Onye kpọpụtara m n'emume a bụ Maazị Chidebere ezigbo nwa Anedo na Nnewi. Ekene m gịrị nne, kene gịrị nne. Ndị be anyị na-ege ntị biko ọ Maazị Ezeaku ka na-ekwu. Fem na bụ kunu n'okwa n'onu m na platfọm Maazị Chidebere nke tata bụ ụbọchị ọnwa izizi n'ụbọchị Disemba 2025. Ihe m na-agwa nwafọ Igbo ọbụla na-anụnụ mbụ ọ bụrụ na ị na-aya alụ jewe hospital. Enweghị Jizọs na-agwọ ya, enwere God na-agwọ ya, enwere alụnsị na-agwọ ya. Ọya nwere one procedure eji agwọ everywhere in the world. Mama gị ji eme fibroid nwụrụ ọkwa na ụlọ ọgwụ ka eji eme ya ka m gwa gị ka ị n'ụlọ m. Ihe na-egbu mmadụ n'ụlọ ọgwụ anyị erika. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ dị taa na be anyị ha nwere ICU department. Mama ga-emeche surgery wee nwee complication needed ICU ụlọ ọgwụ ahụ enwere ya, mma gị ga-anwụ. For example, enwere woman anyị mere surgery izu ogboro gara aga fibroid. Ihe bupụtara ya n'afọ dara 14 kg. After 3 days nwaanyị a nwere crisis.
and if no condition need the ICU, I pray at an ambulance, I pray at mayor. Onogwa the no zoom oji, Ezafia, Crown Hospital. Crown waiting in the ICU, or never a day and a half. Nata, recover, get on at the hospital, or just na bill in his bill 1.1 million. I got, why say name will they get, the woman can never get that. Forget. So, any other there's a site 900 and something thousand. I go and I want such money. Near the woman and he made the surgery, baby 400 and something thousand. I made the operation. So I can I work I mama guy make well like the go say maybe one make well like man Igbo love themselves on our bunny. Crown Hospital on our bunny lie. So there. So now nimwe cancer get by stage 4. Somebody na go live or no ya aware. Also those on ebook when they buy funders na hand supplement. No guarantee. Supplement be here na one boost immune system. Ona ha warrior. You only boost immune system. Nda na supplement for the me ha nwere ajo obi. Ina ya go cancer or kidney obi fan had an apple mother bill not from 200,000 300,000 ekporo package of boy gi sige je enwa na go cancer asi. Inwe cancer ga go oncologist. Obunyi nwe fibroid. And when they go na fibroid shrink go for surgery. That is the only solution everywhere in the world. And dog make your own way for time again. Or barana in a bleed for 14 days, 7 days, 8 days, 10 days. Man on soggy equal say for 4 or 5 days. Before they go make a motor go for the Moido to a cross mail road about Rosanna Rajo Behananya. Moto piare hato but there's na cho mo na wan ya na ha fozo for the me have fibroid obone gochara akwụkwọ na Nigeria na inwe ọrụ ejisi na ekpere ma na nke dibia ka inweta ọrụ Jesus na native doctor dey enye ọrụ ihe na enye ọrụ bụ your CV continue submitting CV with idea enwe ndị ajani enwe ndị nwere amamihe enwe my first female staff na Enugu ka second one success nwankwo ebe aka nna ọfọ ebe na mmadụ nwere ọgụgụ isi mgbe ọ bịara n'ọfịs m so nne chere ka ọ dị mmalụgo nso onye a ga-eje nwa okwu na redio ma ọ dị nna mana this girl mgbe okpọchi igwe m okwu ka okenye obere nwa so mgbe jos asịchapụkwa mmeda adịghị ya naba ofu obi mmerapịa mkpọrọ ya jee redio ọ dịkwa mụ na ya so jee redio so mfụ na obere nwa n'anya mana akọnuchi ya bụ gịnị okenye mụ na ya wee nọrọ n'ọrụ ọsị na ya chọrọ ịgụ nursing na school ọba school of nursing kịta ọ nọ school of nursing mana ka m na-akwụ ya ụgwọ half of salary m na-akwụ bịa mgbe m na ya nọ ma ruo taa salary m na-akwụ bịa ekezi m into two ọ nọ school of nursing ka na-akwụ ya the money ma ruo taa half of the salary because of she's kind, she's good to me and omume ya na surprise m na so o wee bụrụ ya advice m na-enye gị nwa na n'onu m ịmụrụ nwa nwere hole in the heart ọ bụrụ attack nwa gị nọgidere akwụkwọ dọbịa ọbebe otọgbu ọnwụ onye sendere attack enweghị anybody born by woman make chakara aka mmadụ nobody gị nwa na n'onu m kịta enweghị any power hidden anywhere apart from kịta isi etu ọkụ onye mere nwanne ochebe secondly bụ ị na-agba n'ụzọ were nwayọọ nwere mmụọ na send accident okporo ụzọ adịghị mma moto dị na anya ebe a mega expire 80% of them ụfọdụ ma mgbazi ya be ndị ọcha so crusade ị na-eje kpọrọ obere nwa je ka m gwa gị ị na-ejeta ebe a bụ abụmọnụ kedu nji gwa gị na abụmọnụ limonia ị na-asọfa your kidney time kidney gị kwesịrị ịrụ ya alụ my brother my sister na anụ m reality hit gị ọya tụọ gị tagbuo gị n'afọ ọya nwere afa tụọ gị ihe na amen na Jesus ebe kọkọ ọya kụọ gị a diagnose kidney failure liver cirrhosis intestinal obstruction diagnose gị brain tumor hole in the heart ụmụaka na-ebu bed fider ka a na-akpa ihe a na-eto nwatakịrị n'ike you encounter such difficult case in medicine
body go tell man, you go know that Ezeaku loves you. So ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla bụ gịnị? Onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ. Ezeaku amụrụ m na mma kwụwa aka m ọtọ nọchọ ụwa a na. Ana m Owerri na since 1 week. Fe na-agbagharị from ime ọfịa to ime ọfịa. Ebe m na-azụ onwe m ka m kpata ego through ịkwụwa aka ọtọ than gathering my people and scamming them. Ọfọm na-agụkwalụ nwanne m nwoke Chidebere si na ọ chọrọ ibute ụlọọgwụ kidney n'ala Igbo bụ na ebumnobi gị a ndị Igbo na-agụ ọfọsị na ha gbuo aka nri ka ha bute mma gosi na ha ga-egburiri tupu ha ebute mma. Ebe igbugoro itiegoro ya n'uche ọ ga-enwe isi maazị maka na kidney anụnwa maazị anaghị m ekwudokwu ihe gbasara kidney problem na my foundation because the case dị too much. Ụfọdụ ụmụnna anyị bụ dialysis ka ha yi eje dị mma mana the dialysis each section na-abanye na almost 70,000. So maazị Chidebere ekene gị ọzọ sị gị na anyị che nne ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ site na ha Chukwu na ndị ana ise daalụrị nne daalụ. Ọzọ dị ka ọ ga-amasị m ihe ọma ibidoro ka ị ghara ịkwụsị site isi kpọbata m kawakwa arụ ndị be anyị a na-emechi ekpere ma odoheje ha ma ndị otu ya ma nwenụ idebe ihe ụzọ onye kpọtara ijuwagodi ya mmadụ ono ijukwuo ya ajụjụ ihe otu a ha na-agwọcha ndị mmadụ ọhịa ịmarụgodi ihe a nye gị fon nọmba onye ahụ ịmarụgo gị nwamasị ị gaji ọ ga-amasị m don't end this movement. Ihe a bụ nnukwu movement a na nna gị ka ị na-azụ biko mara kpọbatakwa ndị ọ dị ka ọ dị nọ na be anyị ma ndị ụka ma ndị dị omenala ijuwe onye ahụ ihe o mepụtara otu a sị gwa gị nke m mepụtara na mma arụpụtago ụlọ within 1 year more 115 children free recorded. Ihe niile a na-eme na ha na-arụ ọrụ mmiri arụ ọrụ achụ aja iti Holy Ghost fire onye kpọtakwara ebe a ka anyị jụọ ya ka anyị megodo nke o jigoro nke ya ahụ majik ahụ ọ na-eme mmepụta udo dịrị gị daalụ. Ọ dị n'obi ma na-akpọtọ ndị ọzọkwa ma ndị ụka ma ndị omenala ka na-ekwukwa ka their own side of the story. Ndị be anyị kwesịrị ịma eziokwu. Onye nke anụrụ saịdị onye nke a nụrụkwa saịdị onye nke ọzọ. So ekerecha ngwa ọfụma nwanne nwoke kenecha gụ ma ọmaji okwu ọdụmọdụ inyere ndị na-ege anyị ntị sị ka mmanụ etikwa gị n'ekpere ka Chineke na-agọzi gị na-edu gị na-enyekwa gị amamife nyekwa gị obi ka ị kasịa na Igbo a calming spirit obi otu obi because ama na ihe ndị ụka mere gị according to ihe ikwuru gbawara gị obi ka Chineke nye gị amara ka obi ahụ gbawaga ka Chineke dozie ya so that ka ị na-agbasa oziọma gị ka ị na-agbasa wit ịfụnanya na ugwu na nsọpụrụ ma na-etikwa gị na ekpere. So ndị na-egere anyị ntị n'abalị a ka Chineke na-agọzi unu na-echekwabụ na-enye unu ahụ isi ike n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Okay, thank you everyone. Good night. Maazị daalụ. Okay, thank you my brother. God bless you. Thank you.